Ebenso für den Gebrauch von E-Zigaretten sowie rauchemittierenden und alternativen Produkten. Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wenn Sie mit Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das Anschnallzeichen angeschaltet ist. Sollten Sie während des Fluges die Gepäckablagen öffnen, so bitten wir Sie, dies vorsichtig zu tun, um das Herunterfallen von Gegenständen zu vermeiden. Sobald wir die Reiseflughöhe erreicht haben, beginnen wir mit unserem Bordservice. Im In-Flight-Shopping-Katalog in Ihrer Sitztasche befindet sich eine Preisliste der alkoholischen Getränke für unsere Gäste in der Economy-Klasse. Diese werden gegen Ende des Fluges einkassiert. Als Zahlungsmittel akzeptieren wir Kredit- und EC-Karten sowie Google und Apple Pay. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Flug und späteren Fuerte. Ladies and gentlemen, please note that smoking on board, including the lavatories, is forbidden. This also applies to the use of e-cigarettes as well as smoke imitating and alternative products. For safety reasons, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the seatbelt sign is switched on. If you need to open the overhead bins during the flight, please do this carefully as objects could fall out. As soon as we have reached the cruising altitude, we will start our in-flight service. A price list for alcoholic beverages for our guests in economy class can be found in our in-flight shopping catalog in your seat pocket. We accept credit and Mastercards as well as Google and Apple Pay. We will collect the payments towards the end of the flight. The whole crew wishes you now a very pleasant flight.